Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibirebana n'insengero abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga bya intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se they just cheat abenshi they just cheat ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke ikibazo kirimo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo yes aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose iri senga abanyafurika mwara niba munyuma ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo ejo bundi mwagabiye miri wa Katari inyambo Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official ibyo bintu mwese mubitekerezaho bizakorwa ryari muzabitekerezeho mwebwe muzabitekerezaho mubikore njye mfite inyambo ndazitunze ndishimye uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba yes njye nzatunga ngabe nishime nyambo ko ari amateka yacu se mwe mukora akazi ko ibyo birabareba muzabishyiremo ngewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi none se ntufite uko communicating na leta mwe muzabikurikirana ibyo birabareba Mwakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa SCOVIA Mutesi ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama wa Gasabo TV nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha tax revenues we are trying to get money from but you're also not paying up you are dodging taxes you are doing this so please if you have I'll make sure that your money we'll find a way to making this road or you see they were used to having these powerful people, the donors, giving money, and they'll tell them, you know what, they no longer give the money. you were used, you were spoiled that these people would provide money, but they are no longer showing up. Maybe they all have their own roads to build too, and the money is falling short. So, and say, but bear with me, but let's be together. So if you are transparent,
And they understand they don't have that thing because it's not your problem. It's not somebody who got the money and took it in corruption or something. Why would anybody get angry with me if I have explained like that? But if they suspect, no, but you're not sure, you're not taking your money, this money for yourself, they will not be sympathetic. They may even tell me lies and laugh and clap and like they have listened to me, but in their hearts, they are keeping a grudge with me. Yes. So one day they will show up on the street. If it's the road, it's a hospital, it's this, it's that, and then later on they get news about this man who is not, he's building a castle in Paris or in Brussels or in New York. They will come for your throat. Yes, they will, it becomes only a matter of time. They will come for, they'll come at you and you face it. So, but for the coups, for me, I summarize what I've said before. In a way, maybe there are good coups and bad coups. There might be a coup by somebody who got high-handed and high anyway, just not handed, but high, and became reckless and thought because he has a gun he will go and take power. That's a bad coup. But if somebody, a group of people say, no, enough is enough. These guys have been telling us lies. They've been doing this. They're enriching themselves. They are cheating us. We can't have it anymore. It's stinking. And they go for whatever form they do it. I think I'm okay with it. I know it'll be misunderstood, but I'm happy to taking the risk. I'm okay with that, but not entirely okay until I see that somebody who did that, or people who did that, and they were sick and tired, and that was justification, until they are seen to be making a difference, then I'll be, I feel settled in my mind. But if you come and do the very things you overthrew people for, or do worse, then why did you carry out the coup? I just say, no, this one deserves another coup, or should go to jail. Yes. Now, here is another tricky part there. You see, there are these coups, people really have a knee-jerk reaction about coups. It's a coup, everybody, that one should face the barrel of the gun. Let's now, before the coups, talk about that situation. If you have a constitutional government led by civilians, and they are killing their own people, they are mismanaging everything, they are taking all the resources of the country for themselves and taking it outside and literally destroying the countries they lead. And then there comes an election after 4 or 5 years or whatever. You know what happens?
people should also get tired of this. If you have that record, if you have that history, should it be automatic that you should continue just because you are a civilian and even when you cheat elections? Do you get it? Because it has almost become automatic that if you are there, you are sure of winning the next election. Okay? Even when you are doing all these terrible things to your own people. So, is it justified to say, yes, this one, even to say at least what? At least he's a civilian, or at least he kills few people, or fewer people, or what? Do you really, can that be a justification? Now, when I'm saying that, there should therefore be a mechanism, maybe at the African Union level, to also hold the people, the civilians, who are messing up their countries and who are cheating elections every other day, and they keep going just because they are civilians and just because they are... But the Constitution does not provide for you to cheat the elections, does it? Again, there's a funny example in our neighborhood. This Congo we are struggling with, we are talking about. This man who raises the whole world and causes all kinds of troubles. When was he elected? No, you seriously, you here, tell me when. First time? The second time? No, you are silent, but you should be giving, you must be knowing something. But the first time, he was just handed over by his friend. Somebody should have had won. This is public knowledge. In this one, there was a smoke screen here about election. But elections did not happen. In fact, you are likely to have a third one. It's coming. There's another third time it's coming back under the same fraudulent thing. But when you see these people who talk about democracy, about everything, and it's like they're the first to send messages, thank you very much, congratulations, and even when they are privy to this information, they know it. Sometimes maybe they even encourage them to do it. They give them a call in the evening and say, you know, please, by the way, I have a company that is looking for cobalt. Are you aware of that? You know, company X that is, can you give them, what do they call it? Concessions. Can you give them? He said, yeah, of course I do, okay. That is a deal. A deal for cobalt, a deal for winning elections even if nothing happens, or to win even when he has lost. I mean, you must be aware of these things and how they go. So you can crucify me for my crimes, but when it comes to you, as I also said, I talk about it. So why this world we are in, it's not playing ping pong. It's just because at the same time we are talking about lives of people, right? Yeah. Thank you, Mr. President. SCOVIA.
Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa SCOVIA Mutesi, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama rwa Gasabo TV. Nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga, kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique, byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko abakora iyi mihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye kwa Perezida wa Repubulika. Well, icyambere kitari n'iki kibazo uvuze inganda n'abacuruzi n'iki. Ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo byadufasha, ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze. Aho niho nahera twashaka uburyo byakorwa, kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Niba naho twaharebaga cyane tukagabanya, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique, ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe, ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu. Ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko ikibazo cyaraganiriwe, cyagomba gufatirwa ibyemezo, ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze. Ejo dufite cabinet meeting, rwose ndumva nzakibaza abantu birimo bakansobanurira. Hari uburyo bugomba kuba buriho, ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitakutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu. Hagomba kuba hari uburyo. Ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho, kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini, harimo inyungu nini. Ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique, ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye, ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bigenda, nabyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu, kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu. Byose ushobora kubishyiraho rwose tax, ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique, nashyiraho tax. Ariko byagera kubivana, uzana plastique ayivana hanze nka kuba kabiri. Ibyo byose birashoboka. Hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza, kandi udatakaje icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique, kuko bimaze imyaka
20 ngira ngo bya plastique bikora ntabwo mbona byahungabanije igihugu mu mikorere cyangwa iki nubwo bigomba kuba bifite abo byagiye bibangamira ibyo rero byakosorwa hanyuma ikindi cyari iki iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo ni nk'ibya plastique wari uvuze imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi bituzuye bikangiza ni ukutabikurikirana kandi nitwe bigomba kuba biturukaho kuko ari ugiye gukora umuhanda umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'inde ni twebwe dushaka imihanda niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi ikibazo ni icyacu niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure bakamwishyura akagenda batabikoze ni twebwe ntabwo ari abakora umuhanda ngo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka nacyo byanze bikunze uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe kuko ibyo byombi ndashaka hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa perezida wa repubulika umuhanda Kigali Bugesera abaturage batuye munsi kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura abaturage basabwa kuhimurwa leta batangira gutanga ingurane aho kugira ngo ibe yarayoboye amazi agera mu gishanga icyo kigomba gukosorwa byo nabyo byanze bikunze Thank you, Mr. President. Diva, RBA. Maybe I'll try to shorten my answers so that we don't spend the whole day here. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Divin Wayo nkorera RBA nifuzaga kubabaza ubushakashatsi bwa 14 bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere So while I want to shorten my answers, shorten your question. So that we can have more people. Yes, Excellency. Nari nkomoje ku bushakashatsi bwa RGB bugaragaza uburyo abaturage bashima cyangwa banenga inzego z'imiyoborere zitandukanye aho bugaragaza ko bashima urwego rw'umutekano ku kigero kirenga 90% ariko byagera ku rwego rwa service runihariye igice kigera hafi kuri 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ugasanga nicyo gice kinengwa cyane haba service za leta haba n'iz'abikorera kuko hamwe urwego rwa service abaturage ubwo kandi namwe murimo nawe urimo n'abandi komeza hanyuma nyakubahwa perezida wa repubulika twifuzaga kubabaza musanga habura ikintu imitangire ya service haba mu nzego za leta n'iz'abikorera ibe myiza kurushaho dore ko ari urwego rufashe runini mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu icya mbere abo batanga serivisi mbi bagomba kwiga kubwirwa kunoza serivisi batanga icya kabiri abanyarwanda muri rusange mukwiriye kwanga guhabwa serivisi mbi ukayishyurira ukagenda utanavuze ugomba kubyanga icya gatatu ni mwebwe kugira ngo tumenye amakuru habeho accountability nawe umunyamakuru bishyire hanze ubimenye ubuti bari bamaze kutubwira umuhanda urugero umuhanda aho ibintu byiza amazi yangiza umuhanda yangiza amazu n'icyo urwo ni urugero nawe butaha serivisi mbi wayiguhaye ninde ahangaha ukavuta ahangaha batanga serivisi nabi ibe ni nk'umunyamakuru ariko murabitinya
murabiceceka mukabihisha cyangwa mugashyiramo abo mufitanye amasinde gusa abandi mukabihorera. Hari abo mutavuga mukavuga ababoroheye cyangwa ababangamira ku bindi, ariko mukwiye kubishyira hanze uko bimeze. Hanyuma cya kane, inzego za leta zigomba kubikurikirana nazo ndetse ubwazo, kuko zirimo nabwo zitabikurikiranye nabwo bafite abababaza, ubwo bakwiye kubibazwa. Ariko ikibazo cya serivisi mbi cyo ntigikwiriye kwihanganirwa n'uwo ari we wese. Ariko ndakubwira ntabwo hashize igihe kinini mpora nabyo, ariko nahuye nabyo kera no mu nteko. Kera twagiye mu bintu bya what was it, national dialogue. Kera abantu bazahamagara abantu bakora bafite amaresitora bafite ibiki ngo baze bagaburira abantu bari bageze ku 1000 mu gitondo. Turakora neza akazi, ugeze ku lunch tugira break, nari nagiye kuyifatira ahandi, nagize amahirwe kutayifatira. So ngarutse mu afternoon nsanga barambwira harimo n'abayobozi, harimo n'iki, bose bamwe babajyanye za ambulance ziraho zitunda zijyana abantu mu bitaro. Ndabihorera. Ariko ugasanga nta n'uvuga ati bazanye ibi bintu bamukurikirana ibibazo. Ndetse habaho guhura kundi aho ngaho bakagarura wa wundi bakaba ariyo baha ngo atange serivisi zo kugaburira abantu. Ubu urumva biri muri twe, ntabwo ikibazo ari cyaba abandi batanze serivisi mbi gusa, ariko n'abo bazikoreye nabo arishyura akagenda na vuba aha. Abantu benshi ngiye mvugana nabo bakakubwira iriya resitora, bakakubwira izina. Ejo bundi twagiyeyo twese uko twari 7, none 4 twese twararwaye na 2 bari aho bari ku standby bategereje kurwara. Ugasanga ni ikiganiro gusa byahereyeho. Hashira icyumweru kubera ko aho hantu hari ukuntu wenda hagezweho cyangwa bahavuga neza, ukumva ngo basubiyeyo. Ntabwo serivisi mbi yacika kandi muyishimiye. Ese wowe wahora usubira ahantu baguha serivisi mbi ukishyura, ubwo butishimye se? Ni ikibazo kinini, mujye mukishyira hanze, mukiganire, mukivuge uko kimeze, mureke ku serivisi mbi kwiye kwangwa period. Ikavugwa ikanengwa, abayitanga bagakurikirana kurusha gusubirayo baguhaye serivisi mbi. Next question for Sam. Thank you, Your Excellency. Short. Thank you. My name is Sam Karenze. I work for SKFM. My question is about Rwanda and the Arsenal deal through Visit Rwanda initiative. Arsenal. Oh, we won last night. Did you see it? I'm also an Arsenal diehard good. So what is the problem? After 8 years working with Arsenal through Visit Rwanda, they recently announced that they won't be renewing the contract. Your Excellency, what's the reason behind the decision of not renewing? And if you can tell us about some news allowing that. 8 years is not a short period, I think you understand. Sure. I mean the news around that the decision is
Yeah, this one, I got your point. A result of pressure from European countries No, but we still have, Atletico Madrid, we have PSG. These are European countries. They are based in European countries. So that can't be the issue. But the issue is when maybe sometimes, while for me, and I will continue, it has nothing to do with the contract. I will continue being Arsenal fan, of course. I even go and watch in their stadium football when I have time and so on. But a partnership like that one we had been having for 8 years is a commercial partnership. A commercial partnership can be reviewed on different grounds. Either party may say, I'm not, because it has to be, it was being negotiated every year. It has to be negotiated every season. I mean, not every year. We agree, let's say we negotiate it like today. Maybe it goes 2 years or 3 years. Then you have another one, whatever period people have agreed. It could be renewal every year. It could be renewal every 2 years or 3. So the reason for renewal is to look at whether new conditions demand different things from either party. I say, no, from my experience for the last contract, we didn't get so much in this area, and we can't be paying for it so much. And the other side could say the same. Can we adjust it like that? So in fact, particularly this one, there was a negotiation that went on. There are adjustments to be made in the contract. And our people and theirs disagreed on a particular thing and said, no, we can't have this instead of this, or which you have been having, or which you were demanding to have. And reached a point where they said, okay, instead of disagreeing too much, you may find another partner who will satisfy you if you don't want to listen to our demands. This is really what happened. I know why maybe the politics you are referring to. So you remember again. I think you should learn many things from what we go through. You remember, even now I don't think they have stopped. You remember DRC went to UK and was repeatedly there complaining about our partnership with Arsenal, and saying, no, you can't do that with the country that is, kinds of things, telling them stories that they went there from the beginning of this conflict. They repeatedly made it an issue. Actually, they also went to PSG. It's not just... So it didn't work. People explained and we continued the partnership. And it was during that time that we even had more partners. You remember Atletico Madrid came later. What is interesting, when it failed, when the DRC efforts failed, they started looking for clubs to have partnership with. So, yes, that's exactly what happened. If you saw, I think I saw a game yesterday or the other with the Monaco, somewhere on
Yeah, on the sleeve they have D something. Yes. So you can see you are attacking a partnership and you are saying this, da, 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 da. When you fail, you go looking for a similar thing. So which shows really they were doing it just to malice Rwanda, not because there was anything wrong with this partnership. Unless we want to overstretch it and assume that among the people who have the influence or who are part of the authorities to decide were Tottenham fans. So you can understand they would want to kill this one. So that is what happened. There's nothing dramatic about it. But at the same time, by the way, if this partnership doesn't work, it means we have opportunity with this money, because it is commercial, we are paying, to open up for another partnership somewhere else. You've seen how we've been even going to, as far as the United States, we are having beautiful partnerships with NFL, with NBA, and more will come. Yes.